A silent revolution has taken shape. Nowhere is it more visible than in the massive urban center of Dhaka. Ours has become a world of cities. Millions pour into the steaming Bangladeshi capital in search of better opportunity. City planning, traffic organization, and waste management remain mere dreams. But Dhaka children are coming of age. These kids do not have remote villages to call home when gargantuan Dhaka becomes too stressful. They are another number in the bunch. Their city alienates. The daily war of egos and the unspeakable carelessness create a crushing chaos. But it is also a site of emancipation, where the laws of religion and the father's customs slowly vanish. Shaping a new sense of collective destiny becomes the single task of these just emancipated individuals. Organizing workshops on the theme of the urban experience became self-evident. Here was an opportunity to bring key social issues to the fore while reaching out to the huge numbers of people who live in cities. Tennessee to San Francisco, Andrew's art has been showcased all over the country and even here in Bangladesh. And Whitney and his great talent, being able to use poetry as a form to communicate to the masses. To be relevant, our project had to reach outwards. Organizing a part of it in Dhaka was obvious. The capital city is the core of the artistic practice in Bangladesh. It is also the place where the urban experience is most manifest. A smaller city on the Ganges, or Padma as it is called in Bangladesh, Rajshahi, was taken to be our second venue. The reputation of the fine art department of its university is well established, and the recently built American Corner made for a perfect meeting place for the American artists and Bangladeshi students. The American Center of the U.S. Embassy in Dhaka and the Bengal Foundation partnered to make this project possible. Both institutions dedicate their effort to the development of the arts sector in Bangladesh, and their combined capacity and know-how allowed for an ambitious target. More than 100 students were reached during the 3 successive workshops. Bengal Foundation's main aim is to project a culturally rich Bangladesh to global audiences. Spotting talents at the dawn of their cultural journey and helping them find their voice is core to that mission. এই ধারণাটা এরকম যে যারা ছাপচিত্র শিল্পী তারা এই নাগরিক জীবনের যে অভিজ্ঞতা যে সংকট এগুলো নিয়ে চিন্তা করবেন, আবার যারা কবি তারা এগুলো নিয়ে ভাববেন কবিতার মাধ্যমে, এবং দুটো মিলে শেষে কিন্তু একটা এক্সিবিশন হবে বেঙ্গল আর্ট লাউঞ্জে। তো সেখানে আমরা এরকম ভেবেছি যে কিছু পারফরমেন্স পোয়েট্রি হতে পারে, আর কিছু আর ছাপচিত্রের তো যা ছাপচিত্র অর্থাৎ এচিং করবে, কেউ অ্যাকোয়াটেন্ট করবে, ইত্যাদি হবে। As for the American Center, creating a platform of dialogue and exchange between cultures is essential. The workshops were built as a mode of exchange. Whitney Baker, a poet from Kentucky, and Andrew Saftel, a printmaker from Tennessee, came to Bangladesh aware that the success of their enterprise would depend on their capacity to foster dialogue and to build bridges between their artistic practice and those of their participants. A mutually benefiting exchange ensued,
where both conductors and participants found the opportunity to grow and enrich their creative endeavors. The idea of a printmaking poetry workshop came about because last time we were here, my friend Whitney Baker and I worked together on printmaking, and that worked out great. We did all of our workshops. We had a great time. We traveled. We loved it. We loved the people. We loved the country. And when the opportunity came up to come back, the American Center partnered with the Bengal Foundation, and we realized as we were organizing this, or the organizers here in Bangladesh were organizing it, they were suggesting to us to invent the best possible way to make the most of both of our skills. I felt very grateful to be able to bring something fresh to their ears, because I think that sense of hearing what's the most exciting poetry going on in the world is every poet is hungry for that. It was important for Andy and I to collaborate. যদিও এই ধরনের কাজ একটা ডিসিপ্লিনের সাথে আরেকটা ডিসিপ্লিনের সামঞ্জস্য রেখে লেখালেখি ব্যাপারটা আমাদের উপমহাদেশে অনেক দিন ধরেই আছে, তারপরেও আমার জন্য এই অভিজ্ঞতাটা একটু ডিফারেন্ট। আরবান এক্সপেরিয়েন্স এবং কবিতা এই দুটার সমন্বয়ে এই ওয়ার্কশপটা শুরু হয়েছিল, এবং এখান থেকে আমরা অনেক কিছুই জানলাম এবং শিখলাম। এখানে আমরা প্রিন্ট মেকিং শিল্পীদের সাথে একসাথে কাজ করতে পেরেছি। তারপরে আমাদের ঢাকায় যারা কবিতা লেখে ইংরেজি এবং বাংলায়, তাদের সাথে একসাথে এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করার মধ্যে আমরা অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। মানে সহজাতভাবেই আমাদের মধ্যে একটা আবেগ কাজ করে। এই আবেগটার পরিণতি বা এই আকাঙ্ক্ষার একটা পরিণতি হচ্ছে কবিতা, এবং কবিতার যে চিত্রকল্পটা আমরা মানে ভাবি, সেটার বাস্তব রূপ হচ্ছে ছবি। সংস্কৃতি এবং চিত্রকলা আমরা যাই বলি না কেন, এটা আসলে এক ধরনের এক্সচেঞ্জ বা এক্সচেঞ্জের মাধ্যমেই তৈরি হয়। সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়, চিত্রকলা সমৃদ্ধ হয়, দেশি এবং বিদেশি একটা মিশ্রণের মাধ্যমে সংস্কৃতিটা আসলে পরিবর্তিত হয় এবং সংস্কৃতিটা আরও উন্নত হয়। আমার এক্সপিরিয়েন্সটা অনেক ভালো ছিল। আই লার্নড আ লট অ্যান্ড অনেক কিছু শিখেছি, অনেক ধরনের এক্সারসাইজ করেছি আমরা, অনেক ধরনের আরবানাইজড আইডিয়াস অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্সেস সব কিছুর সাথে মানে এক্সপোজ হয়েছি। শিল্পকলা হচ্ছে একটা বড় ঘটনা, মাইন্ড, যে মানুষের থিঙ্কিংগত জায়গা। কালচারে যে বিষয়গুলো সবসময় নিহিত ছিল, এখন কবিতা বা ছবি বা গান, নৃত্যকলা যা কিছু বলি না কেন, সবই আসলে একে অন্যের পরিপূরক। তো ফাইন আর্টস আর্টিস্ট হিসেবে আমাদের যে ওয়ার্কশপটা ছিল সেটা ছিল মোনো প্রিন্ট বেসড। আর এই মোনো প্রিন্ট বেসড কাজ করতে গিয়ে যেটা ফিল করলাম যে একটা নতুন ধারাটা নতুন না, আমি নতুন। সবচেয়ে ভালো লাগছে এখানে কবিরাও তাদের কবিতা লিখছে। ওরা যে কবিতাগুলো লেখে ওই কবিতার সাথে আমাদের কাজের অনেক সম্পর্ক আছে। A mutually benefiting exchange ensued, where both conductors and participant artists found the opportunity to grow and enrich their creative endeavors. My shadow slowly steals across the street to meet me as I wait bored, timeless and tired. I try to remember the gold-flushed streets I experienced yesterday. Work being done, I was on my way home, and it had struck me like a flood as my bus took a bend. But I digress to think of a wide sunny road while standing here in this narrow nonsense. It is a luxury, but I wait, life, time and sweaty bodies pass me by. I hear the curses, I hear the latest.